অ্যাকচুয়ালি ফিয়ার ইজ রিয়েল থ্রেট, রিয়েল এক্সটার্নাল থ্রেট। আমার সামনে একটা সাপ আছে, আমি এক্সামিনারের সামনে বসে আছি, আমি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবো কি না জানি না, দ্যাট ইজ এ রিয়েল থ্রেট। আর অ্যাংজাইটি হচ্ছে মাই ইমাজিনেশন, সামথিং মে হ্যাপেন, দ্যাট ইজ টোটালি অ্যান্টিসিপেটরি, আমি অ্যান্টিসিপেট করছি সামথিং ব্যাড মে হ্যাপেন, এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি। অ্যাংজাইটি ইজ সাইকোলজিক্যাল বাট ফিয়ার ইজ রিয়েল থ্রেট। So anxiety is always present in every one of you, every one of us. It is a common psychological features. It is to some extent productive. After some level, it is destructive. Why productive? This is May and your exam in June. In the month of February, in 3 hours, you can read only 1 or 2 pages. In the month end of May, in 2 hours, you can complete 3 chapters. So, it is productive. As the anxiety increases, the level of productivity increases. But after some certain optimum level, if the anxiety is too much, I have shaking hands, palpitation, choking sensation, and I can't concentrate what I am reading. When I am lying in bed, the clock teaching is piercing my eyes, ears. So my attention concentration is impaired. There is always an autonomic hyperactivity, and I am reading, but I am not marking up what I am reading. So there is gradual deterioration of my performance. So after a certain level or optimum level, when anxiety increases, the productivity decreases. The word anxiety comes from a Latin word anxitas. What does it mean, anxitas? Anxitas means choking sensation, throttle, travel, upset, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুকে চাপ ধরছে, দিস ইজ অ্যাংজিটাস। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি anxiety is a behavioral, cognitive and affective response. What is behavioral response, what is cognitive response, and what is affective response? Affective response is affect, mood or affect. I am seeing a subject that he is very much anxious, তার চোখ মুখ কাঁচু মাচু হয়ে আছে, that is anxious affect. Cognitive, he or she is reading pages after pages, but he or she can't understand what he is or she is reading. Learning ability is lost, that is cognitive. And behavioral, very much restless, always walking in the room, that is behavioral manifestation. So behavioral, affective and cognitive responses to the perception of danger, that is anxiety. And it is the most common disorder among all the psychiatric disorder in all the general population. So how much it is common? So everyone experiences anxiety in some, and in some it may be pathological by becoming excessive and persisting beyond appropriate period. What I have mentioned earlier, that anxiety is very much common within us. আমাদের সবাইকার মধ্যে anxiety আছে, and it is a good to some extent, productive to some extent, but it is pathological when it is excessive, যখন খুব অতিরিক্ত হচ্ছে, বা persisting, আমার 2 weeks 3 weeks ধরে anxiety চলছে, that is problematic, that is pathological. And women are most commonly affected than men for anxiety disorder, and they are affected 2 times than men. So how much common is anxiety disorder? How much common? In United States National Comorbidity Survey, it was that the lifetime prevalence was 30% in case of women, and in case of men it is almost 20%. In all over world, the general prevalence is almost 20%. So out of 50, 5 have anxiety disorder here. So this is very much common in our day-to-day life. And the common manifestation of anxiety disorder, what are the common manifestation? কি কি হতে পারে anxiety manifestation? Tremor, tachycardia, next, or আর কি? Sweating or headache or palpitation, tachycardia, same. একজনের palpitation, tachycardia হচ্ছে হঠাৎ করে, সে প্রথমে কার কাছে যাবে? নিশ্চয়ই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে না, আইদার কোনো ফিজিশিয়ান বা কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাবে। কারোর এক্সেসিভ সোয়েটিং হচ্ছে, হি অর সি মে থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ ডিউ টু হাইপারথাইরয়েডিজম, সে কোনো এন্ডোক্রিনোলজিস্ট বা ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে পারে। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, ব্রেথলেসনেস হচ্ছে, অল্পেতে হাঁপিয়ে উঠছে, সে পালমোনোলজিস্টের কাছে যেতে পারে।
So anxiety disorder make up to 10% visit to a physician that is potential mistake. মানে usual presentation of anxiety disorder towards physician or cardiologist or pulmonologist, and they usually present as if they are suffering from myocardial infarction or bronchial asthma or arrhythmia or cerebrovascular accident or any endocrinological disorder. So the symptomatology are very much similar. So when I am seeing any patient of palpitation or tachycardia, after ruling out the organic cause, I must think about the functional etiology. So every anxiety disorder usually initially presents to the physician. After working up by the physician, they refer the patient to psychiatrist for the residual treatment. So there may be a huge burden due to many investigation, many workup by the physician or cardiologist or pulmonologist. So if you have basic knowledge about the anxiety disorder, their presentation, their history, so from history you will be very much aware that this is a case of anxiety disorder. If you have crossed this chapter in your MBBS life, and after doing DM cardiology, you will do all the investigation, ECG, echocardiography, TMT, and after getting all the reports normal, you will say refer back the patient to the psychiatrist that you have no such problem, go to a psychiatrist. So this is the main message, that most of the anxiety disorder presents to the physician or cardiologist or pulmonologist for their manifestations. This is what I have mentioned earlier, fear and anxiety. Fear is response to a known external definite and non-conflictual threat. Known external definite. When I am in front of a lion, here the threat is known external and definite. And anxiety is response to an unknown internal vague conflictual threat. Anxiety is when meeting new people in a strange setting. আমি একজন কারোর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, সে কি হবে কি বলবে, দ্যাট ইজ অ্যাংজাইটি। আমি অ্যান্টিসিপেট করছি কিছু একটা সামথিং ব্যাড মে হ্যাপেন, দ্যাট ইজ অ্যাংজাইটি। So this is the basic difference between anxiety and fear. And regarding performance and anxiety, what I have mentioned earlier, this is performance and this is anxiety. When the anxiety is low, performance is low. As the anxiety increases, performance increases. After an optimum level of anxiety, performance decreases. This is the usual conventional law. And what this graph is called? This is called Yarks-Dodson Law. Y-E-R-K-E-S, Yarks-Dodson Law, inverted U-shaped curve. Yarks-Dodson Law. So a certain level of anxiety is always productive. After the level crosses the optimum level, crosses our tolerability, it is destructive. So this is called Yarks-Dodson Law. So what are the common symptoms? It can be psychological, it can be physical. So physical symptom, there may be motor symptom, tremor, there may be restlessness, muscle twitches, শরীরটা কাঁপছে, fearful facial expression I have mentioned, যে মুখটা একদম কাঁচুমাচু করে আছে, autonomic symptom, palpitation, tachycardia, sweating, flashes, dyspnea, hyperventilation, constriction sense in the chest, বুকে চাপ ধরে আছে, dry mouth, frequency and hesitancy of micturition, dizziness, diarrhea, mydriasis. These are all autonomic symptoms. These are all physical symptoms due to anxiety. And what are the psychological symptoms? Cognitive symptoms, poor concentration, easy distractibility, hyperarousal. What are the perceptual symptoms? Derealization, depersonalization. এতটাই সিভিয়ার অ্যাংজাইটি, আমি কোথায় আছি, কার সাথে কথা বলছি আমি বুঝতেই পারছি না, সেটা সিভিয়ার লেভেল অফ অ্যাংজাইটি। Derealization, depersonalization. Affective symptoms, diffuse, unpleasant, vague sense of apprehension, fearfulness. Other symptoms, insomnia, increased sensitivity to noise, exaggerated startle response. Increased sensitivity to noise, পরীক্ষার আগের রাতে আমি ঘুমিয়ে শুয়ে আছি, টেবিল
ক্লকটা টিক টিক করে বেজে যাচ্ছে, আমার ঘুমোতেই দিচ্ছে, আরে বাবা বিরক্ত করে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ ইনক্রিজ sensitivity to noise. These are all anxiety symptoms. These are the only pictorial presentation. I have mentioned this earlier. Now, what are the neurobiology or etiology? What anatomical structure, what neurotransmitter are responsible? The basic neurotransmitter responsible for anxiety disorder is one and only GABA, gamma aminobutyric acid. There is deficiency of GABA in the brain. You have to remember this only one neurotransmitter first, that is GABA. Because when we treat anxiety disorder with benzodiazepine, the benzodiazepine acts on the GABA receptor, that is GABA facilitated reaction, and benzodiazepine reduces the anxiety. So, in anxiety disorder, there is decreased GABAergic action. So, GABA is the main neurotransmitter. Second and third is serotonin and norepinephrine. So, in neurobiology, if there is any short note or long question in your university exam, you must mention 3 neurotransmitters. First one is GABA, second one is serotonin, third one is norepinephrine. And other neuroanatomical structure that are involved in anxiety disorder, mainly that is amygdala. Amygdala is responsible for fear response. When I am seeing a snake in this place, there is a severe anxiety response and my amygdala is activated. Amygdala reserves this memory for future. So, when similar stimulus comes, my amygdala is getting activated. So, amygdala is the core area in the brain that is responsible for anxiety response in future. Other areas, that is hippocampus, locus coeruleus, temporal and frontal lobe. These are all secondary, but you must at least know the amygdala and GABA. These two are very much important. These two are core neurobiological correlates for anxiety disorder. And there is unstable autonomic nervous system in the subjects with anxiety disorder. Why unstable? On minor stimulus, there is palpitation, there is tachycardia, there is tremulousness of hand, there is chest tightness, there is hyperventilation. So, the patients with anxiety disorder have unstable autonomic nervous system. These are the repetition of the same what I have said. In autonomic nervous system studies, there is instability as there is manifestation of tachycardia, sweating, tachypnea. And genetic studies, if I diagnose a patient in OPD that he or she is suffering from anxiety disorder, I must confirm that any one of his relative in blood relation will suffering from anxiety disorder. Anxiety disorder is mostly familial, and anxiety is a learned behavior from the early childhood. Anxiety is a learned behavior from early childhood. বাবা মা খুব ওভার প্রোটেক্টিভ, ছেলে খেলতে যাচ্ছে পড়ে যাবে এই কি ধর ধর ধর, এই যে ব্যাপারটা, এই ওভার প্রোটেক্টিভ অ্যাটিটিউড, এইখান থেকেই একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সূত্রপাত। মানে এই যে ওভার প্রোটেকশন, মানে রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার খুব লো, এই ওভার প্রোটেকশন, এই তাদের প্যারেন্টিং থেকেই এই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ইউজুয়ালি শুরু হয়। So, genetic and environmental factor plays a significant role in developing anxiety disorder. Neurotransmitter, these all I have mentioned, norepinephrine, serotonin and GABA. So, what are the different types of anxiety disorder? There are many subtypes. According to Diagnostic and Statistical Manual DSM-5, separation anxiety disorder, selective mutism. Separation anxiety disorder usually seen in early childhood and selective mutism in adolescent period. In adults, there is specific phobia, social anxiety disorder or social phobia, panic disorder, agoraphobia, generalized anxiety disorder and anxiety disorder due to any general medical condition. So, this is the classification or subtypes of anxiety disorder as per DSM-5. You have to know these, at least what do they mean, these subtypes mean. Now, first, separation anxiety disorder. Initially, in childhood, there is a close bonding between mother or child with primary caregiver if mother is absent.
So separation anxiety is very much common, it is developmentally normal, but after 2.5 years, the separation anxiety usually goes away. It is usually seen in 9 months to 18 months or 9 months to 24 months, up to 2 years or 2.5 years. After 2.5 years or after 3 years, if the separation anxiety persists, so it is pathological. একটা বাচ্চা প্রথম স্কুল যেতে কাঁদে, যখন 2 বছর 2.5 বছরে পাঠানো হচ্ছে, প্রি স্কুল পাঠানো হচ্ছে, তখন কাঁদছে, মাকে ছেড়ে থাকছে। কিন্তু সেই কান্নাটা যদি আফটার 3 ইয়ার্সও পারসিস্ট করে, দ্যাট ইজ separation anxiety disorder. Initially, it is not considered as pathological, as separation anxiety is a developmentally normal. যদি এটা অ্যাডাল্টহুডেও থাকে, সেক্ষেত্রে সে অলওয়েজ একটা ডিপেন্ডেন্ট পার্সোনালিটি ডেভেলপ করে, সঙ্গে কাউকে একটা সবসময় যেতে হবে, কোনো একটা বাইরে কোথাও কাজে যাচ্ছে, বাজার যাচ্ছে, শপিং মলে যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে, সঙ্গে কাউকে সবসময় একটা যেতে হবে, ঠিক আছে? দিস ইজ সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার. Always remember that separation anxiety disorder is usually normal or physiological in early childhood up to 2 and 2.5 years of age. After 3 years, it is pathological. Next is selective mutism. From the term, it is clear that the mutism, it is selective. At some places where the subject, the adolescent boy or girl, faces severe anxiety in a gathering, in school, in any social gathering, he or she feels severe anxiety, and that is mutism. This is called severe selective mutism. But if the situation changes, he speaks fluently. This is the feature of selective mutism. Okay, and it is actually an expression of social phobia. Got it clear? Selective mutism হয় তোমাদের during viva. Now specific phobia. What is phobia? Specific phobia and social phobia. Phobia is a situational anxiety, that is severe anxiety due to a particular situation, particular place, particular object. So it is a situational anxiety, that is phobia. And a specific phobia is a strong persisting fear of specific object or situation. In social phobia, there is strong persisting fear of situation in which embarrassment may occur. আমি কোনো বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি না, আমি খুব ভালো পড়াশোনা করেছি কিন্তু ক্লাস নিতে আসছি না, কারণ যদি আমাকে স্টুডেন্টরা হাসে, যদি বিয়ে বাড়িতে গিয়ে লোকজন আমাকে কিছু একটা বলে, আমার মনে মনে অ্যান্টিসিপেট করছি, আমি অ্যাংজাইটি একটা করছি, দ্যাট ইজ সোশ্যাল ফোবিয়া. So these are all phobia. So definition of phobia is situational anxiety or any anxiety due to a particular place or particular object or particular situation. It may be due to animal, spider, insect, due to natural environment, water, heights, blood injection injury, very much common. এমার্জেন্সিতে বা ওয়ার্ডে কোনো পেশেন্ট দেখলো যে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিচ্ছে, দেখি অজ্ঞান হয়ে গেল, দিস ইজ ব্লাড ইনজেকশন ইঞ্জুরি. সিচুয়েশন মে বি এলিভেটার্স, অনেকে থাকে লিফটে উঠতেই চায় না, এয়ারপ্লেনস, লাউড সাউন্ডস অর কস্টিউমস, দিজ আর অল স্পেসিফিক ফোবিয়া. So there are different names: public speaking phobia, glossophobia, death, necrophobia, spiders, arachnophobia, darkness, acholophobia, heights, acrophobia. These are all different names. You must know 2 to 3 names for your interest only. But you must remember that phobia is always situational or to a particular place or a particular object. So what are the core clinical feature? Severe anxiety due to a particular situation or place or object, and there will be a marked avoidance. Marked avoidance বলতে যার এলিভেটরে অ্যাংজাইটি থাকবে, যার এয়ারপ্লেনে অ্যাংজাইটি থাকবে, সে জীবনে এয়ারপ্লেনে উঠবে না, সে সমস্ত জায়গায় বাসে ট্রেনে ট্রাভেল করে বেড়াবে, যত তলায় উঠতে হোক না কেন, কোনো ফ্ল্যাটের হয়তো 14th ফ্লোরে উঠবে, সে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে এলিভেটরে অ্যাংজাইটি থাকলে. So marked avoidance is the core hallmark feature in case of phobia. যার হাইটে অ্যাংজাইটি আছে, সে জীবনে উপরতলা ধারে কাছে যাবে না. So this is the
core feature, avoidance. Avoidance is a clinical feature for phobic anxiety disorder. Now the treatment is always pharmacological and non-pharmacological. In non-pharmacological, the term is very much important: desensitization, systematic desensitization and flooding. What is systematic desensitization? I have to desensitize the patient. কারোর কোনো পেশেন্টের ককরোচের ফোবিয়া আছে, এবার সিস্টেমেটিক ডিসেন্সিটাইজেশন আমি কীভাবে করব? এক নম্বর হচ্ছে তাকে আমি প্রথমে হচ্ছে ভার্চুয়াল, তারপর রিয়েল। ভার্চুয়ালি আমি তাকে বললাম আপনি ইমাজিন করুন আপনার সামনে ককরোচ আছে, তার যে সেই কল্পনা করে যে অ্যাংজাইটি সিমটম সেটাকে আগে কন্ট্রোল করতে হবে। তারপর আমি একটা প্লাস্টিকের ককরোচ নিয়ে এসে তার সামনে রাখলাম, সেটাকে সে কন্ট্রোল করলো। তারপর রিয়েল ককরোচ দূরে আছে, দূর থেকে দেখলো। তারপর কিছুদিন পরে সে আরও 5 মিটার এগিয়ে গেল, তার আরও 1 সপ্তাহ পরে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দিস ইজ সিস্টেমেটিক ডিসেন্সিটাইজেশন। গ্র্যাজুয়ালি তার যেটাতে প্রবলেম সেটাকে গ্র্যাজুয়ালি একটার পর ধাপে ধাপে এক্সপোজ করা। আর ফ্ল্যাডিং হচ্ছে গিয়ে এক ঘর ককরোচ আছে তার মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিলাম, দ্যাট ইজ ফ্ল্যাডিং। সো ফ্ল্যাডিং খুব ভেরি মাচ ডিস্ট্রেসফুল টু দ্য পেশেন্ট, ঠিক আছে, প্রচণ্ড ডিস্ট্রেসফুল। So flooding is usually not done. Systematic desensitization is the most appropriate technique for anxiety disorder. It is applicable for any anxiety disorder in our lifetime. And what are the most effective drug for anxiety disorder from your pharmacology knowledge? One anxiety disorder patient has come to a OPD presenting with tremor, tachycardia, propranolol. Okay, beta blocker, generalized non-selective beta blocker. What are the contraindications for giving propranolol? Propranolol আমি দেবো। What factors I should consider before prescribing propranolol? Propranolol contraindication, pharmacology knowledge. History of asthma, number 1. Number 2, diabetes. Why diabetes? Okay, number 3 and 4. You must check BP. If BP is less than 100/60, if there is hypotension, you should avoid propranolol, and you must check pulse. If it is bradycardia less than 60, you should not prescribe propranolol. Okay. So for immediate release of any anxiety disorder, for immediate relief, the golden standard drug is benzodiazepine, clonazepam, lorazepam, diazepam, etc., and propranolol. And for long-term therapy, there is SSRI or SNRI. SSRI, that is escitalopram, sertraline, fluoxetine, etc. SNRI, venlafaxine, desvenlafaxine. So if any short note or question comes on anxiety disorder, you must remember these 5 points. And this treatment is applicable for any anxiety disorder. Now there is panic disorder and agoraphobia. Now what is panic attack? Panic attack persists for 2 to 3 minutes. 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য থাকবে। আমার হঠাৎ করে অটোনমিক হাইপার অ্যাক্টিভিটি হবে, হাত পা দরদর করে ঘামবে, হাত পা কাঁপছে, চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর চাপ ধরেছে এবং মনে হচ্ছে আমি এক্ষুনি মরে যাব। That is feeling of impending doom. This term is very much important and it persists for only 2 to 3 minutes. Acute intense attack of anxiety accompanied by feeling of impending doom is known as panic attack. One should remember that panic attack and panic disorder both are not same. Panic attack may happen in our life, that is normal. Even panic attack may happen in OCD patient, panic attack may happen in social phobia patient, panic attack may happen in depressive disorder patient. So panic attack is a symptom. When it is panic disorder, if panic attacks occurs very much frequently,
Every day I am having 3 to 4 attacks, or in a week I am having 5 to 10 attacks, and I can't go outside for my job, for my schooling. So that is panic disorder. That is frequent panic attack, and that is hampering my daily life. That is panic disorder. But individually, 1 or 2 panic attack, these may happen in any anxiety disorder. Panic attack does not mean panic disorder. You must clear this. Panic disorder is characterized by recurrent panic attacks, and panic attack can occur in other disorder like phobia, PTSD, OCD, any anxiety disorder. And what is agoraphobia? Agoraphobia is, that is morbid fear from places where an immediate escape is very much difficult. অনেকেই থাকে আমাদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে, এ বাবা দরজাটা বাইরে থেকে লাগাবি না, দরজাটা বাইরে থেকে লাগালেই আমার দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো, ঠিক আছে, বা ভিড় বাসে আমি উঠবো না, বাস ফাঁকা একদম লোক নেই তাহলে আমি উঠবো, যখনই দেখবো ভিড় বাস, ওরে বাবা ভিড় বাসে উঠবো না, বা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করাতে যাবো, ওই মেশিনের ভেতরে আমি ঢুকবো না যদি আমি ওখান থেকে না বেরোতে পারি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ অ্যাগোরাফোবিয়া, মরবিড ফিয়ার অফ প্লেসেস ফ্রম হুইচ অ্যান ইমিডিয়েট এসকেপ মে বি ডিফিকাল্ট। মানে দে প্রেফার ওপেন প্লেসেস, তারা হয়তো পার্কে যাচ্ছে, খেলার মাঠে যাচ্ছে, ঘুরতে যাচ্ছে, কিন্তু যখনই কোনো ক্লোজ স্পেস, লিফটে যাচ্ছে, যেই লিফটগুলো বন্ধ হয়ে যায়, দরজা ক্লোজ হয়ে যায়, সেই লিফটে তারা ওঠে না। সো দিস ইজ অ্যাগোরাফোবিয়া। So panic disorder, I have mentioned this extreme fear and sense of impending doom, ঠিক আছে, last for few minutes, tachycardia, palpitation, sweating, common, and fear of death from cardiac or respiratory problem, and there is anticipatory anxiety between the attack. Anticipatory anxiety between the attack means আমার একবার প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে, আমার আবার হয়তো 10 দিন পরে হবে, এর মাঝখানের টাইমে আবার সবসময় মনে হচ্ছে আমার যদি আবার এরকম হয়, দিস ইজ অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাংজাইটি। Anticipatory anxiety between the attacks. So these are the symptoms of panic disorder which I have mentioned. Agoraphobia, these are only linguistic presentation, I have mentioned this. Now last is generalized anxiety disorder. What does it mean? Generalized anxiety disorder, GAD, all time anxiety, that is free floating anxiety throughout the day, ঠিক আছে, ফ্রি ফ্লোটিং অ্যাংজাইটি। কীরকম ফ্রি ফ্লোটিং অ্যাংজাইটি? এখান থেকে ক্লাস করে যাওয়ার পর আমি ক্যান্টিনে খেতে পাবো তো যদি খাবার শেষ হয়ে যায়, বা যদি কেউ যাওয়া আসা করে এখান থেকে বেরিয়ে বাস পাবো তো যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে, বা কালকে কোনো এক্সাম আছে, কালকে আমার পেট খারাপ করবে না তো যদি পরীক্ষা দিতে না পারি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অলওয়েজ অ্যান অ্যাংজাইটি, ঠিক আছে। বাড়িতে কোনো লোকজন বেরোলো কোনো কাজে, কোনো অফিসের কাজে বা কোনো শপিংয়ে গেল, সে যদি না ফেরে, যদি রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, দ্যাট ইজ অলওয়েজ অ্যান অ্যান্টিসিপেটরি ফ্রি ফ্লোটিং অ্যাংজাইটি। দিস ইজ দ্য hallmark feature of generalized anxiety disorder, free floating anxiety throughout the day, and it must persist for 6 months at least to diagnose a case of generalized anxiety disorder. There is always there are common symptoms of anxiety like tension, autonomic hyperactivity, cognitive vigilance, these are all present. Symptoms are present, and the definition is free floating anxiety throughout the day, and it must be present for at least 6 months. This is the classical definition for generalized anxiety disorder. These are common terms I have mentioned earlier. Treatment is same, cognitive behavior therapy and pharmacological treatment which I have mentioned earlier. Next topic is anxiety disorder due to another medical condition. From your what you have learned up till now from your medicine surgery, what are the common disorder which may mimic anxiety disorder? From your till now whatever you have read, medicine or surgery or other any subject, what are the common disorder which may mimic anxiety disorder? Kono idea nahi? Have you heard the term pheochromocytoma?
tumor of the adrenal gland, there is adrenal hyperactivity leading to palpitation, tachycardia, hot flash. So, anxiety disorder due to another medical condition. Number 1 is pheochromocytoma. Number 2, thyrotoxicosis. There is hyperactivity, tremor, weight loss, restlessness, thyrotoxicosis. Number 3, cardiac arrhythmia. Okay. There are many lists. These are the list. Okay. Mainly you must remember 4 to 5 causes: pheochromocytoma, thyrotoxicosis, cardiac arrhythmia, there may be COPD or bronchial asthma. Okay, these are the common causes for anxiety disorder due to general medical condition. Okay, these are the basic about what I have told today, anxiety disorder. Any question? Regarding panic disorder, I have missed one slide intentionally. For panic disorder, usually the commonly chosen drug is paroxetine and alprazolam. P for paroxetine, P for panic disorder, P for P. You must remember, for panic disorder, you must go for paroxetine, not other SSRI. And paroxetine and alprazolam, these are the common choice for panic disorder. Any question from anxiety disorder? So, in which disorder feeling of impending doom seen? Feeling of impending doom? Huh? Better to say panic attack, not disorder. When it is chronic, then it is panic disorder. So, panic attack is feeling of impending doom. What is phobia? One term, situational anxiety and avoidance. These are two terms, situational anxiety and avoidance, phobia. একটা particular situation, particular place, particular object তার fear থাকবে এবং সে সেটা avoid করবে. This is phobia. For GAD, the term is free floating anxiety.